ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ವೆರಿ 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 ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನ? ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನ? ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ. ಎಸ್. ಹಲೋ ಮೋಹನ್, ಹಲೋ ಥ್ಯಾನಸ್, ಹಲೋ ಮುತ್ತಯ್ಯ, ಹಲೋ ತೇಜಸ್, ಎಸ್, ಹಲೋ ದೇಶಿಕ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಲೋ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಹಲೋ, ಎಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರದು? ಧ್ರುವ, ಧ್ರುವ, ತೇಜಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ಕಿರಣ್, ಶ್ರುತಿ, ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್? ಲರ್ನಿಂಗ್ 921 ಬೇಡ ಕಂದ. ನೋಡು, ಡ್ರಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಒಂದು ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ? ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಕಂದ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾನಸ್, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಕಂದ? ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್? ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ 921, ನಿನಗೊಂದು ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಡು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ನೀನು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ಮೂವ್ ಟು ಸಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಒಂದು ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಕಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಪಂಕಜ್, ಹಲೋ ಪಂಕಜ್. ಪಂಕಜ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಪಂಕಜ್ ನೀವು? ಆರ್ ಯು ಅ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವೈ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಯರ್, ನಾನು ಬಂದಿರೋ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ITF ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಕಂದ. ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ITF ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸರ್ ಬಟ್ ITF ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಕಂದ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ರೈಟ್ ನಾ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೈ ದ ವೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಓಕೆ ಫೈನ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿರಣ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಕಂದ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ವೈ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ITF ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? MCQs ಇದೆ, MCQs ಕಷ್ಟ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11th. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೈನ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿತ್ರಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳ? ಏನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ITF ಪಕ್ಕ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ITF ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ITF ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಡು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ that bad like methodology while solving problems? You keep the formula sheet with you. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದ ನನಗೆ ರಮೇಶ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸರ್ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಆಗಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಕ್ಕ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯ ಜೈನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಂದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಎಫ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಏನದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್? 3 to 4 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೂಡೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಹಂಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯೋ? ಈ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೂರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಹೇಳಿ ಈಗ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ -π/2 to π/2. ಸೊ -π/2 to π/2, ಇಲ್ಲಿ -1 to 1, ಇಲ್ಲಿ -1 to 1. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್? ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೇ ಸರ್? ಡೋಂಟ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ? ವಿಲ್ ಯು ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ sin x ಅಂತ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ sin x, ಓಕೆ, sin x is 1 1. Okay, sin x is 1 1 if students x belongs to -π/2 to π/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is 1 1. Yeah, sin inverse of x is 1 1 if x belongs to -1 to 1. I hope this is clear. So this is how I remember makla. This is how I remember this. So ಇದೇ ರೀತಿ cos inverse of cos x, cos of cos inverse of x. Okay, so ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. You need to remember for all this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ. ಭಯ ಆಗೋಯ್ತಾ? ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್? ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಇಯರ್ ಡಸ್ ದ ಡೈಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಡೈಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡೈಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ಸ್. ಡೈಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಸಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗನ. ಸೊ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸಿ, ಈ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಂಜೆ ಒಂದು 5-5:30 ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಮಲ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1.5 hour ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ವರ್ಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆದರ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ KCET. ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ, KCET ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಈ ರೀತಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವು ಓದೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಯರ್? ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಓದ್ತೀರಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೂ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏನು ದೇವಲೋಕದಿಂದನೇ ವರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಬಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮೃತ, ಅಮೃತ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಣೋ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿಲೋ, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರು ಕಾವೇರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿಲೋ 5K ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರು. ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಓದ್ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರು. ಪಕ್ಕ 5K ರ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಯಾಕಂದ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ. ಸರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ PW ಕ್ಲಾಸಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. You need to choose between your college and PW classes. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. Just give me a moment. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್ ಹೌದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ PCMB 4 ಬೇಕಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಕಾವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯಪುರ. ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿಲೋ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಕಂದ, ಓದು ಅಷ್ಟೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್
ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ITF. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ITF. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ -π/2 to π/2. ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1. ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಮಕ್ಕಳ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ತುಂಬ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಸಾರಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೊ ಕಾವೇರಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂದ. ಅವ್ರ ಎಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಕಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಂದ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್. But if you stay with us, ಅಂತಂದ್ರೆ there are two ways to stay with us. One is in YouTube classes and one is in Laksha batch. It is left to you what to choose. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ exactly? So Purva, definitely it will be easier. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? This value is nothing but π/2. ಯಾಕೆ π/2? You need to know students why it is π/2. ಯಾಕೆ ಇದು π/2? Because we know that sin inverse of a plus cos inverse of a. We know that students sin inverse of a plus cos inverse of a equals to π/2. So ಈ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನಾಗುತ್ತಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ sin π/2. ದಿಸ್ ಇಸ್ sin π/2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ 2 cos inverse of 3/4 2 cos inverse of 3/4 ಪ್ಲಸ್ sin inverse of 3/4. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಒಂದಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ π/2. ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ θ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ θ? ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ θ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ θ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 3/4.
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 2θ ಫಾರ್ಮುಲಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಕ್ಷ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. Yeah, Kaveri, definitely Kanda. Definitely I will be doing the roadmap, don't worry. So tell me students, ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/2. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. Cos inverse of x equals to x for all. Okay, if for all. So if x belongs to what? X belongs to -1 to 1. I hope this is clear. So ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದೀಸ್ 3 things, then definitely you can solve this problem. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಕ್ಷ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲಕ್ಷ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓವರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಕಂದ, ಓದ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಶಶಾಂಕ್ ಓದ್ಬೇಕಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಓದ್ದವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವ ಕಂದ. ನೀನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇನಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್, ಯಾ, ಸೊ ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂದ. ಸರ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಎನಿ ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ಪೇಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ, ರಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ. ವಾಚರ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು 3/5 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3/5 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸಿನ್ಸ್ 3/5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 3/5 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? -1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? 3/5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸಮ್ 0.6. 3/5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0.6. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 3/5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ? 0.6. ಸೊ 0.6 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0.6 ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? -1 to 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನಾನೇನು ನೋಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ, ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದು -1 to 1 ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ 3/5.
ಅದು -1 to 1 ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 3/5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೇನು ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್, ನನಗೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಏನಿದು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4/5. ಸೊ ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 4/5. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ 4/5 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಕಿಬ್, ಜಸ್ಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಕಣೋ, ಜಸ್ಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೋಕಂದಾಗ ಸಾಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4. ಮುಂಚೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಸ್, ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಚೆ ಏನಿದೆ, ಆಚೆ ಬಂದು ಸೈನ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3/4 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 3/4 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಇಲ್ಲಿ, 4 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ 3/5. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3/5. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇದು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5 ಇದೆ. ಎಸ್, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, 2 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ನಾವು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5 ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಯರ್? ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ 3/5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು? ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ವ್ಯೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಓಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? sin 2 theta. It will look like as what? sin 2 theta. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಸೊ sin inverse of
sin inverse of 3 by 5 equals to theta. Therefore 3 by 5 equals to sin theta. ಸಿ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸಿ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಒಂದು 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? 2 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸಾರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಫಾರ್ಮುಲೆ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, 3 5 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 by 5 ಆರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 by 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಾದರೂ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 3 by 5 into it is 4 by 5. So we got here it is 24 divided by 25, or here we can write it as 2 into 3 by 4 plus 1 plus it is 9 by 16. So we got here 6 by 4 whole divided by it is 25 divided by 16. So we got 6 by 4 multiplied with 16 by 25. So we got here it is 4144. So we got it is 24 by 25. I hope this is clear. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? Reply me fast. I am waiting for your reply, students. I am waiting for your reply. Reply me fast. Yes, that's great. That's great. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಕಾವೇರಿ? ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಡೂ ಕಂದ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ? ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್? ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಂದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸಿ ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸೇನೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. Okay, and here it is minus tan inverse of A, and here students it is minus cosecant inverse of A. Okay, so these are the these are the 2 set of properties which we need to know. ಯಾವಾಗ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಯರ್? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 by 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಮಕ್ಕಳ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟಿಟಾ. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟಿಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ ಟಿಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟಿಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟಿಟಾ ಮಕ್ಕಳ?
What is sine of pi minus theta? Will you all tell me, students, what is sine of pi minus theta? It is sine theta. How sine of pi minus theta is nothing but sine theta. Therefore, we got here sine of it is theta. What is theta, students? Theta is nothing but it is cos inverse of 3 by 5. So use the Pythagoras theorem again. Pythagoras theorem use ಮಾಡಿ. So Pythagoras theorem use ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 3 ಇದು 5. So therefore you get here 4. Okay, so we got here it is sine of sine of students ನನಗೇನು ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4 by 5. Okay, so answer is what? 4 by 5 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me, students. Did everyone understood this? Reply ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. Great students, great. Okay, so coming to the further things, so ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ 60 seconds ಟೈಮ್. 90 seconds ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ 90 seconds ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 90 seconds ಟೈಮ್. ಟ್ರೈ ದಿಸ್. 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this. ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಶಂಕರ್ ಶರತ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಣ ಅಷ್ಟೇ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಸೊ -4 by 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ tan ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ pi minus cos inverse ಆಫ್ 3 by 5. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? tan ಆಫ್ pi minus theta. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ theta, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಕ್ಕಳ theta ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ tan ಆಫ್ pi minus theta. ವಾಟ್ ಈಸ್ tan ಆಫ್ pi minus theta, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ minus tan theta. Tan of pi minus theta is nothing but minus tan theta. So we got here ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? We get it is minus tan of theta. What is theta, students? Theta andre ಏನಿದೆ? Theta is nothing but it is cos inverse of 3 by 5. Okay, so 3 by 5 again by Pythagoras theorem. Okay, so 3 and then 5. So 3, 5 and then this one is 4. Okay, so therefore we got here it is nothing but minus tan of minus tan of, students, it is tan inverse of. So tan inverse of what? It is 4 by 3. So what is the answer? -4 by 3 is the right answer. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ tan of tan inverse of x, tan of tan inverse of x, okay, equals to x if x belongs to real number, and then, students, tan inverse of tan x, and then tan inverse of tan x equals to x if x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. I hope this is clear. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇದು. We have got the first one, students. This is what we have got. ಹೌದಲ್ಲ? And this value, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? This value belongs to what? This value belongs to the real number. Okay, fine. So coming to the next one. Students. Get me the answer for this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. 60 seconds time. Get me the answer for this. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this.
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Anybody got the answer? Anybody got the answer? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ? Nobody? So first thing students, convert this into the result, that is sine inverse of, okay, so sine inverse of minus x. Okay, so we get here what? Sine inverse of minus x. Sine inverse of minus x equals to, it is minus sine inverse of x. Okay, so iದೇನಾಗುತ್ತೆ sine of minus 2 into sine inverse of 3 by 5. Okay, so iದೇನಾಗುತ್ತೆ, so this whole thing becomes, okay, so iದೇನದು sine of minus theta. So sine of minus theta is what? Minus sine theta. So we get here, it is minus, so minus sine of 2 into sine inverse of 3 by 5. I hope this is clear. So iದೇನಾಗುತ್ತೆ, this is nothing but, now this is nothing but students, it is x. Okay, so iದೇನಾಗುತ್ತೆ minus sine 2x, which is nothing but students 2 sine x minus 2 into, yeah, this is nothing but, it is minus 2 into sine x into cos x. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, what we have got here sine inverse of 3 by 5 equals to x. Okay, so 3 by 5 equals to sin x, 3 by 5 equals to sin x. So use the Pythagoras theorem here. So Pythagoras theorem use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, we get here it is 3 5 and then here it is 4. Yes, here it is 4. Fine. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is also written as 4 by 5 equals to cos x. I hope this is clear. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, minus 2 into, it is 3 by 5 into 4 by 5. So what we get, it is minus 24 divided by 25. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? I hope this is clear. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Sine of 2 tan inverse. Get me the answer for this. Yes, important questions with answers ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಂದ. TG ಶಶಾಂಕ್ important questions with solutions ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. I am waiting for your reply. ಬೇಗ. So very simple problems. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಯಾವ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸಿ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 2 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್, ಮೊದಲನೇದ ಎರಡನೇದ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಥೀಟಾ, ದೇರ್ಫೋರ್ 3/4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಯಾವುದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಕಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ 2 into 3/4 divided by 1 plus 9/16. So we got here 6/4 divided by, it is 25/16. So therefore student 6/4 into 16/25. Okay, so we got here it is 4144. So it is 24 divided by 25. There is no negative value here.
Only positive value. Only positive value. There is no negative value. Yes. I hope this is clear. Fine Kanda. Fine Thanos. Fine. Yes. Very good. Very good. So ಈಗ ನೋಡಿ. Now suppose students we are getting So coming to this one. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ we shall move after this problem. We shall move to next type. After this problem students we shall move to next type. Yeah, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. So ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So consider this as theta. ಇದನ್ನ theta ಅಂತ consideration ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, consider this as theta. So what we get? We get here cos 2 theta. So cos 2 theta in terms of, okay, so therefore cos 2 theta in terms of tan. Cos 2 theta in terms of tan. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is that? In terms of tan theta. Okay, what is that? It is nothing but it is 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. ಹೌದಲ್ಲ? Is that right? ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. So therefore we got here it is nothing but, okay, so it is nothing but tan inverse of 3 by 4. Tan inverse of 3 by 4 equals to theta. Therefore 3 by 4 equals to tan theta. 3 by 4 equals to tan theta. So therefore we got here 1 minus 9 by 4 divided by, sorry, 1 minus 9 by 16 divided by 1 plus 9 by 16. So we got here it is 16 minus 9 divided by 16 all divided by, it is 25, sorry, 16 plus 9 divided by 16. So we got here it is 7 by 25. So what is the answer students? 7 by 25 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದು? Shall I move on to the next type students? Did everyone get clarity regarding this? Yes, 7 by 25 makla. Exactly. Okay. What about this? Get me the answer for this. Idಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I am waiting for your reply. Get me the answer for this fast. Get me the answer for this. So only one request before ending class, can you give formula list? I will do a separate video on that Kanda. I will do a separate video on that, don't worry. Yes, get me the answer for this. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So consider this as theta. Okay, so we got here cos 2 theta. Okay, so ಈಗ ಮಕ್ಕಳ cos 2 theta in terms of sin. In terms of sin theta. In terms of sin theta. Cos 2 theta in terms of sin theta, which is nothing but, yeah, cos 2 theta in terms of sin theta is nothing but 1 minus 2 sin square theta. ಹೌದಲ್ಲ? So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? This one student, sin inverse of 3 by 5 is equal to theta. Therefore it is sin theta equals to 3 by 5. Sin theta equals to 3 by 5. So we got here 1 minus 2 into, it is 3 by 5 whole square. So we got 1 minus 2 into, it is 9 by 25. So we got here it is 25 minus 18 divided by 25. So what is the answer? 7 by 25 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್.
Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Cos of 2, cos inverse of 3 by 5. So what is the answer for this? ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ? ಸೃಜನ್ ಏನಕ್ಕಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ನಿನಗೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೃಜನ್, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲಾರು ಬೈದಿದ್ದೀನೇನೋ ನಿನಗೆ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ನಿನಗೆ ಸೃಜನ್? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀಯ. ಏನು ಕಾರಣ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಯು, ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಯು ಸೃಜನ್? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ? ನನಗೇನಾದ್ರು ಬೈದಿದ್ದೀನಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತೀಯಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನಗೆ? ಐ ನೋ ಸೃಜನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಮಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್, ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತೇನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಏನೋ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ. So it is cos 2 theta. Okay, so therefore cos 2 theta in terms of cos 2 theta in terms of cos theta. Okay, so it is nothing but 2 cos square theta minus 1. Okay, so it is 2 into idu makla cos inverse of 3 by 5 equals to theta. Therefore cos theta equals to 3 by 5. Okay, so we got here it is 3 by 5 whole square minus 1. So 2 into it is 9 by 25 minus 1, which is nothing but 18 minus 25 divided by 25. So which is minus 7 divided by 25. I hope this is clear. Okay. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಮೇಲೇನೋ ಕೋಪ ಇದೆ ಕಂದ ನಿನಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಸೃಜನ್ ವಿತ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನೋ ನಿನಗೆ ಸೃಜನ್? ಪೆಸೆಟಿಂದ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ತಾನೇ ನಿನಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮೇ ಬಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ, ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯು ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಸೃಜನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂದ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ನಿನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. But there are many students who have got good marks also. Suri Hub ಎಲ್ಲಿ ಕಂದ ನೀನು? ಸೂರಿ ಹಬ್ ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಜನ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸುಜನ್. But I don't know. I don't know what was wrong for you with me. I don't know. Because maths, it's need a different understanding. So, ninge beginning in the end problem agittu nanu gottilla kanda. Okay. Get me the answer for this. Kaveri, I have watched your reply kanda. I have watched your reply. 5 marks questions ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂದ. ಯಾವುದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ FA1 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಳೇದು ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಯಾ ಸೃಜನ್, ಐ ನೋ ಇಟ್ ಸೃಜನ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್ ಯು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. I think you know it. Yeah, unknown. Wait for it, Kanda. Wait.
Yeah, I know it, Sujan. Somewhere I have scolded you, I know it, but you need to understand, Sujan, there were many like students who came to Lakshya batch, but they were not studying properly. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿದೇನೆ ಬರೋದು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿದೇನೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. I know it. Because of the last year experience, I have taken the preventive steps this year and I have covered all those things. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅದು ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೃಜನ್, ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸಾರಿ ಕಂದ. Okay, get me the answer for this, students. So it was not intentional, it was unintentional kono. To maintain the decorum of the class, maybe I have done it. To maintain the decorum of the class, maybe I have scolded, but it was not intentional kono. So 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. So here we got, it is 2 into tan theta, sorry. So it is, yeah, theta. Okay, so here students, tan inverse of 3 by 4 equals to theta. Tan inverse of 3 by 4 equals to theta. Therefore, tan theta equals to 3 by 4. So therefore, here we got it is tan 2 theta. So now students, tan 2 theta in terms of, so tan 2 theta in terms of, tan 2 theta in terms of tan. Tan 2 theta in terms of tan. So what we get, students, Ilian Bharat Makla, what we get? We got here it is 1 minus, sorry, it is 2 tan theta. It is 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Okay, so therefore we got here it is 2 into tan theta is 3 by 4 divided by 1 minus tan square theta, it is 9 by 16. So which is nothing but 6 by 4 divided by it is 16 minus 9 by 16. Okay, so 6 by 4 and it is 16 by 7. So therefore we got here 4 1 4 4, it is 24 divided by 7. Okay, I hope this is clear. It's okay, Sujan, it's okay. Yeah, thank you, Sujan, thank you. Fine. So, okay, Makla. Okay, fine. Yeah. Shall we start? Okay, fine. So, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. See, we have done, students. Now we have completed. We have completed what? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, we have completed what type of problems? We have completed, yeah, we have completed, students, one type of problem, that is sine of sine inverse of x. Sine of sine inverse of x equals to x for all x belongs to minus 1 to 1. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now students, we are doing, what we are doing here, now we are doing sine inverse of sine x. Sine inverse of sine x equals to x for all x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. See, this is a very important type of question, makla. Sine inverse of sine x equals to x for all x belongs to, okay, please watch here. Okay, yeah, so no baradilla, 7 pi by 6 direct agi baradilla. Watch here students. See, the input should belongs to, keliskolli makla, idralli this x should belongs to, this input should belongs to, this input should belong to what? Minus pi by 2 to pi by 2. This input should belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Okay, this input should belongs to minus pi by 2 to pi by 2. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 7 pi by 6 ಇದೆ. There is 7 pi by 6. See, 7 pi by 6 does not, what is 7 pi by 6, students? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, this is nothing but minus 92 plus 90. It is nothing but minus 92 plus 90. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what is 7 pi by 6? It is 7 into pi by 6. Okay, which is nothing but 7 into 30 degree. So which is nothing but 210 degree.
ಓಕೆ 210 ಡಿಗ್ರಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 90 ಟು 90. ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 90 ಟು 90. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ನೌ? ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅನ್ನೋನ್ 5549 ಇದ್ಯಾಕಂದ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಯರ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 7 pi by 6. Sin inverse of sin 7 pi by 6, what we can do? So we need to convert this value. Okay, we need to convert this value into a value which lies between minus pi by 2 to pi by 2. ಆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ? ಹೇಗಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? How to convert? ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ? How to convert this? So by using allied angles rule. ಹೇಗೆ? By using allied angles. I hope this is clear. By using allied angles. I hope this is clear. Okay, so ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? I need to use what? Allied angles concept. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? I need to use allied angles concept. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 7 pi by 6 ಏನಿದೆ? 7 pi by 6 ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 6 pi ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ? ಸಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, 6 pi ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 6. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ pi plus pi by 6. Sin of pi plus pi by 6. ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಇದು ಯಾವ ರೂಲ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್? ಇದೇನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi plus theta. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi plus theta? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ pi by 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದು? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ pi by 6. Okay, so what is the answer students? Minus pi by 6 is the answer because pi by 6 lies between pi by 6 ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ pi by 2 to pi by 2. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. I hope this is clear. I hope this is clear. Yes. ಸೊ ಅದೇ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 13 pi by 6 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವಿಲ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳ 13 pi by 6. ಈ ಪಕ್ಕ 13 pi by 6 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 13 pi by 6 ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ pi by 2 to pi by 2. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ 13 pi by 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 13 pi by 6 ಅಂದರೆ 13 into 30 ಡಿಗ್ರಿ. So which is nothing but 390 degree. So 390 degree doesn't belongs to minus 90 to plus 90. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 13 pi by 6ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಸಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳ 13 pi by 6 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 6 pi. Okay, multiple of 6 pi plus some acute angle plus acute angle. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 6 pi ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್?
So we got here multiple of 6 pi andre 12 pi ಬರಿಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳ? Because 12 pi is a multiple of 6 pi. ಹೌದಲ್ವಾ? 12 pi is a multiple of 6 pi plus some acute angle. Acute angle, okay, so acute angle ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, acute angle ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, plus pi. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ acute angle ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ 2 pi ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಇಯರ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ, ಸೊ ಇಯರ್ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, 2 pi plus pi by 6 ಬಂತು. And this value is nothing but acute angle. This value is nothing but this is acute angle. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yeah, exactly students. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, we got here it is sine inverse of sine, okay, so sine 2 pi plus pi by 6. So ಈಗ as we know allied angles ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ we got here it is sine of 2 pi plus theta. Sine of 2 pi plus theta. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ sin theta ಬಂತು. ಸೊ what we got here it is sine inverse of sine pi by 6. Sine inverse of sine pi by 6. So we got here it is pi by 6. I hope this is clear. So what is the answer, students? Pi by 6 is the right answer. Yes, exactly, my dear students. Second quadrantal positive kanda, but pi plus theta na third quadrant kono. Nikhil, pi plus theta is third quadrant, not second quadrant. Sin theta is positive in second quadrant, but pi plus theta is third quadrant, not second quadrant. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಸೊ ಹೇಳಿ, ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ? ಓಕೆ, ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ 2 pi minus alpha ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 2 pi plus alpha. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. I hope this is clear. It's okay, Danas, don't worry. You can watch the classes here. So YouTube alli nodkanda, there are many students who have got good marks watching the YouTube classes only. ಸರ್ ನಮಗೂ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂದ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದೇನು ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, pi. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, pi. ಸೊ 0, pi ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, 180 ಡಿಗ್ರಿ. 0, 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, 0, pi ಇದೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? 0 ಮತ್ತು 180 ಡಿಗ್ರಿ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0 to 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Yes, tell me students. 5 pi by 6 is 2. What is 5 pi by 6? 5 pi by 6 is nothing but 5 into pi by 6, which is 5 into 30 degree, which is nothing but 150 degree. So 150 degree what? Definitely belongs to 0, 180 degree. Right. So what is the answer, students? Definitely the answer is what? 150 degree. Sorry. What is the answer, students? 5 pi by 6 is the right answer. So direct agi makla answer 5 pi by 6 barat. I hope this is clear.
ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾನೋಸ್? ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಂದ, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್? ನೋ ನೋ, ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ ರಾಂಗ್ ಇಯರ್. ಅಸ್ತಪೈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ಯಾ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5 pi by 6. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. It takes time, Sharad. Sharad, it doesn't happen in one day. It takes time. First, you need to understand the concept. First, concept neataಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಕಂದ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ then what you need to do? Then you need to solve the problems again and again. So revision, multiple times revision ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀಯಾ. Only after getting perfect with all these things ಅಲ್ಲ, then you can solve the questions in one minute. So beginning ಅಲ್ಲಿ 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಕಂದ. No way. First, you need to understand the concepts. You need to solve similar type of problems. Do revision. Only then you can solve the problems within 1 minute. Okay, so coming to this, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 pi by 3 ಇದೆ. See, 4 pi by 3 is nothing but 4 into pi by 3. So which is nothing but 4 into 60 degree. Okay, which is nothing but 240 degree. Definitely it does not belongs to this. Does not belongs to this. Does not belongs to students 0,180 degree. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ, 4 pi by 3 can be written as, see here 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 pi. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 pi ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 pi. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ what I get here we get, so multiple of pi. Okay, multiple of pi and then divided by 3. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, we got here it is 3 pi plus pi divided by 3. So which is nothing but pi plus pi by 3. Pi plus pi by 3, and this is the acute angle. And this is what? This is acute angle. This is what? Acute angle. Okay, so we got here, students, it is nothing but ilen barutte makla. So cos inverse of cos of it is pi plus pi by 3. Okay, cos inverse of pi plus pi by 3, which is nothing but cos inverse of, which is nothing but it is cos inverse of, what is cos of pi plus pi by 3, students? What is cos of pi plus pi by 3, which is nothing but cos of pi plus theta. Okay, what is cos of pi plus theta? It is nothing but minus cos theta. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ಇದ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ cos inverse of cos pi by 3. So what is the answer? It is nothing but pi minus pi by 3. So answer is 2 pi by 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Did everyone understood this? Reply me fast. Yes, Sharath is correct. I hope this is clear. Yeah, I agree. Exactly. 240 degree doesn't belongs to 0, pi. Yeah, exactly. Asta pi. Fine. Yes, AI image. ಹೌದು ಕಂದ, ಎರಡನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Don't worry about it. Okay, fine. So coming to the next one, students. Okay, coming to the next one here.
ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ minus pi by 2 to pi by 2. minus pi by 2 to pi by 2. ಇಯರ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಂಡ್ರ, ಇಯರ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಟ್ರೈ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾ ತೆಗಿಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಕೊಣೋ ಪರಿಮಳ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ನಿನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ MCQs ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ MCQs ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. Get me the answer for this. Get me the answer for this. So it should belong to minus 92 plus 90 makla. This should belongs to minus 92 plus 90. It is minus 92 plus 90. This is where it should belongs to. Yeah, somebody is telling pi by 4. Let me see. So 5 pi by 4 is the makla. So 5 pi by 4 is nothing but 5 into pi by 4. Okay, so which is nothing but 5 into 45 degree. So which is nothing but 225 degree. Which does not belongs to, which does not belongs to, okay, which does not belongs to minus 92 plus 90. Okay, so therefore students, here 5 pi by 4 is written as what? In ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ 4. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀವಿ? Multiple of 4 pi. So ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? Multiple of 4 pi. Yes, multiple of 4 pi plus here it is multiple of pi plus it is multiple of pi. Yeah, plus it is multiple of pi. Okay, so multiple of pi divided by 4. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get? Multiple of 4 pi is nothing but 4 pi plus pi divided by 4. So it is nothing but pi plus pi by 4. Pi plus pi by 4. And here we get, yes, this is acute angle. This is acute angle. This is acute angle. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? We get here it is tan inverse of, it is tan. Okay, tan pi plus pi by 4. Tan pi plus pi by 4. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here? So we got, so this is nothing but tan of pi plus theta. This is nothing but tan of pi plus theta, which is nothing but minus tan theta. This is minus tan theta. And here we get, it is tan inverse of, it is tan inverse of minus tan pi by 4. Tan pi by 4. Okay, so and therefore we get here, and therefore we get here, ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So we get here, it is tan inverse of, yeah, tan inverse of, it is, yes, tan inverse of students, minus x, which is nothing but minus tan inverse of x. So what do we get? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? We get here minus tan inverse of tan pi by 4. So therefore, which is nothing but, it is minus pi by 4. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer? Minus pi by 4 is the right answer. I hope this is I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. Sorry for the inconvenience students. Sorry for the inconvenience. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾರಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸಾರಿ. Pi by 4 is the answer students. Pi by 4 is the answer. Sorry for the inconvenience ಮಕ್ಕಳ, sorry for the inconvenience. Yeah, so ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ಸಾರಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ is positive. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ is positive. Yes. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾರಿ. Yeah, it is positive. Sorry for the inconvenience. ನಾನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ. I hope this is clear. Okay, fine. So ಈಗ ನೋಡಿ, see the small problems are over. Coming to the big problems ಮಕ್ಕಳ. Coming to the big problems. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, watch here. Those were very small angles makla. Yeah, fine kanda, fine Shara, thank you.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ದೋಸ್ ವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 33π/5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 33π/5 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ PYQ ಆಫ್ KCET ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ PYQ ಆಫ್ KCET. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ PYQ ಆಫ್ KCET. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 33π/5 ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 33π/5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5π. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5π, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5π ಪ್ಲಸ್, ಯಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5π, multiple of 5π plus, yeah, multiple of 5π plus multiple of pi. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, multiple of pi divided by 5. So ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we write here it is 35π. Okay, so this can be done in two ways ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದು 35π, ಓಕೆ, minus 2π divided by 5, okay, which is nothing but 7π minus 2π by 5. ಇನ್ನೊಂದು 30π plus 3π divided by 5. Okay, but this is equal to 6π plus 3π by 5. So ನೋಡಿ, what is pi by 5 students? What is pi by 5? Pi by 5 is nothing but 180 divided by 5, which is nothing but 36 degree. Okay, so therefore students, therefore 2π by 5 is nothing but, yeah, 2π by 5 is nothing but 2 into 36 degree, which is nothing but 72 degree. Okay, and then 3π by 5 is nothing but 3 into 36 degree, which is nothing but 108 degree. Okay, so therefore this is acute. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು this is acute. Okay, and this is acute. So ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, what is suggested in student, this is obtuse. This is obtuse. Okay, ನಾನು ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೆಟರ್ ಗೋ ವಿತ್ acute, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ obtuse. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳ, ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ. See, even while taking this you will get the answer ಕೊಂಡ್ರು. Even if you take this you will get the answer. But I suggest to go with acute angle rather than taking the obtuse angle. Okay. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ acute angle ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ obtuse angle ಇದೆ. I suggest you to go with what? Acute angle rather than taking the obtuse angle. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did you all understood up to here? I hope this is clear up to here. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7π minus 2π by 5. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ? 7π. ನೋಡಿ 7π ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 7π minus θ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೊಟೇಷನ್ 2π. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇನಾಯಿತು 4π. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 6π. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು 6π ಪ್ಲಸ್ π, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7π. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳ 7π ಮೈನಸ್ θ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7π ಪ್ಲಸ್ θ. ಸೊ therefore 7π minus θ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲೈ? ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ 7π, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ θ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus cos θ. So therefore we got here it is sin inverse of, it is minus cos, okay, minus cos 2π by 5. I hope this is clear. So once again students, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? This is nothing but sin inverse of minus x, which is nothing but it is minus sin inverse of x. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? I hope this is clear.
ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, it is minus sin inverse of cos, okay, minus sin inverse of cos 2 pi by 5. Okay, so we got here minus sin inverse of cos 2 pi by 5. Okay, so what is cos 2 pi by 5 makla? 2 pi by 5 and rest 2 pi by 5 is nothing but it is 2 into pi by 5, so which is nothing but, okay, so which is nothing but 2 into 36 degree, so which is nothing but 72 degree. So therefore 72 degree ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, 72 degree is nothing but 90 minus 18 degree, ಹೌದಲ್ಲ. So we got here it is minus sin inverse of, it is cos, okay, so cos 72 degree, okay, so therefore it is minus sin inverse of, it is sin of 90 minus 18 degree, so which is nothing, sorry, yeah, cos of 90 minus 18 degree, so it is minus sin inverse of, it is sin 18 degree. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, we got here minus 18 degree which is nothing but minus pi by 10. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? It's okay Thanos. There are some students who will be having certain, bad opinion on me. So I need to tell them Allah what's wrong, what is right anta. So there will be some bad moments. We need to clarify it. Ultimately we are humans kono. So why to have some hatred? Howdala? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? So what is the answer? Minus pi by 10 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. I am giving you 2 minutes. I am giving you 2 minutes. Get me the answer. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂದ ಅದು. ಯಶ್, ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಬರೋದು ಕಂದ ಅದು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this. So class will be up to 10:30, 11 kanda. Yeah, get me the answer for this fast. Beg answer ಮಾಡಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಕಂದ ಅಸ್ತಪೈ, ನೀನು ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಇಲ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕಂದ. ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ which is nothing but cos theta. So we got here it is cos inverse of cos 17 pi by 15. Okay, so 17 pi by 15. What is pi by 15? Which is nothing but 180 by 15, which is nothing but 12. Okay, so therefore 17 into pi by 15. Sorry. Okay, so 17 pi by 15, so which is nothing but 15 pi plus 2 pi divided by 15. Okay, so therefore we got here pi plus 2, yeah, it is nothing but pi plus 2 pi by 15. Okay,
So therefore this is pakka acute angle. Yeah, this is acute angle. So because this is equal to 24 degree. This is equal to 24 degree. Okay. So therefore what we get? We got here it is cos inverse of cos. Okay. So pi plus 2 pi by 15. Pi plus 2 pi by 15. So it is again cos of pi plus theta. Cos of pi plus theta, which is nothing but minus cos theta. Okay. So therefore we got here it is cos inverse of minus cos. Okay, minus cos 2 pi by 15. So idenagate what we get? So here we get it is cos inverse of minus x. Here we get cos inverse of minus x. It is nothing but pi minus cos inverse of x. Okay, so therefore we got here it is pi minus cos inverse of cos. Okay, so cos 2 pi by 15. Okay, so therefore it is nothing but, so this is nothing but pi minus 2 pi by 15. So which is nothing but 13 pi by 15. Which is nothing but 13 pi by 15. So what is the answer? Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? Yes. I hope this is clear. Good evening Sachin. Yeah. So that's why each and every step matters the most. Get me the answer for this. Idhukku answer ಮಾಡಿ. I am giving 120 seconds time. Get me the answer for this. So that's what I said, Amrut. That's what I said, Kanda. You need to see, actually Amrut, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, listen to me Amrut. Usually up to December you will complete the syllabus. Up to November or December you will complete the syllabus. During that time you need to do multiple revisions. And while doing multiple revisions, you will get clarity on the subject. So once you get more clarity on the subject, there will be less confusion. So once you have less confusion, what happens? Your steps goes narrows. Andre, there will be no like diversions from the steps. You will be not having confusion. What step will be next? Usually ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂದ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಡಿಲೇ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ನಿನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿವಿಷನ್ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ up to November, you will be doing two things: multiple revisions and completion of the syllabus. December class 11 syllabus complete ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, January whatever the difficult concepts you have got, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. and then when you come to March and April after your board exams, then in that last 1 month you will be taking mock test. ಯಾವಾಗ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯಕ್ಕಂದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುರೇಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್ 99.99% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ solving the problem within 1 minute. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಮೃತ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಕಂದ? ಸೊ ಸಚಿನ್, there are two choices. One, you need to buy it or you study from the YouTube. Okay, so coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So this 17 pi by 3 is written as, it is 15 pi but 18 pi. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದು 18 pi minus pi by 3 which is nothing but 6 pi minus pi by 3. ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳ 15 pi plus 3 pi by 3 plus 2 pi by 3. So here we get 5 pi plus 2 pi by 3. So this is acute.
Okay, this is obtuse. This is obtuse because this is equal to 60 degree and this is equal to 120 degree. Avudala? So usually I suggest you to take this, choose this. So we got here sine of students, it is cot inverse of, it is cot, okay, therefore it is cot inverse of cot, what, 6 pi minus pi by 3. Okay, so what is 6 pi minus theta, students? It belongs to 6 pi minus theta belongs to what? Belongs to fourth quadrant. Belongs to fourth quadrant. Idralli, okay, so cot is negative. Avudala? So cot function is negative. So therefore we got sine of, it is sine of cot inverse of, it is what? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here it is minus cot pi by 3. Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? Now we got here it is cot inverse of. So this is cot inverse of minus x, which is nothing but pi minus cot inverse of x. Okay, so therefore we got here it is sine of, yeah, it is sine of, it is minus, sorry, pi minus cot inverse of, it is, yeah, pi minus cot inverse of, it is cot pi by 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? So what we get, ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So finally we got here it is sine of, so therefore it is sine of, it is pi minus pi by 3. So again it is sine pi by 3. Okay, again it is sine pi by 3. So it is nothing but 1 by 2. Okay, so 1 by 2, sorry, sine pi by 3, root 3 by 2. So it is root 3 by 2. So what is the answer? Yeah, what is the answer, students? Option A is the right answer. What is the answer? Option A is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಮೂರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಗುಡ್. So just give me a moment. Solve this. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. These are your boards questions. These are your boards questions. Solve this. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Solve this fast. Arjuna is for class 11 students. Arjuna batch is for class 11 students conro. And Lakshya batch is for class 12 students. Get me the answer for this. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this, students. Get me the answer for this. Get me the answer for this. Already ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಧಾನೋಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್. ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1. Cot inverse of x by 1. So using this, using the Pythagoras theorem, so we get x by 1. What is x by 1, students? X by 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? This is yeah, x by 1 ಅಲ್ಲ, this is x and this is 1. ಹೌದಲ್ಲ? So this is x and this is 1 and this is root of 1 plus x square. Okay, so we got here it is sine inverse of, yeah, sine inverse of, it is 1 divided by, yeah, so we got here it is 1 divided by, it is root of 1 plus x square. So we got it is 1 by root of 1 plus x square is the answer. So what is the answer? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Yes. Okay, fine. Okay, so coming to this, so try this, students. Didn't try ಮಾಡಿ.
Try this one. Try this one, students. Didn't try ಮಾಡಿ. I'm giving you 2 minutes time. I'm giving you 2 minutes time. Get me the answer for this. Didn't try ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Try this. Try this. So try this, students. Try this. Try this. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ. All my Lakshya batch students. All my Lakshya batch students. Try this. So what is tan of pi by 4 minus theta by 2 and what is tan of pi by 4 plus theta by 2? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? And how you would get tan theta by 2? How do you get tan theta by 2? Get me this. How do you get tan theta by 2 from sin theta? Get me this fast. ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? What is this? So hint ಕೊಡ್ತೀನಿ. This is nothing but 1 plus tan theta by 2 and this is 1 minus tan theta by 2. Okay, plus it is 1 plus tan theta by 2, sorry, 1 minus tan theta by 2, 1 minus tan theta by 2, 1 minus tan theta by 2 divided by it is 1 plus tan theta by 2. Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So here it is sin theta equals to 4 by 5. So from sin theta, I want tan theta by 2. What is the tan theta by 2 formula? What is tan theta by 2 formula, students? What is tan theta by 2 formula? ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is tan theta by 2 formula? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but tan theta by 2 is nothing but it is square root of 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? You all know this. You all know this. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ here it is 4. Okay, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 4, 5 and then 3. So here it is cos theta equals to 3 by 5. Okay, so what do I get? So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So we get here, here we get it is square root of 1 minus 3 by 5 divided by 1 plus 3 by 5. So we got it is nothing but square root of 5 minus 3. Okay, divided by 5 plus 3. So which is nothing but square root of 2 by 8. So which is nothing but square root of 1 by 4. So which is equal to 1 by 2. I hope this is clear. So what we get? So here this is nothing but tan theta by 2. This is nothing but tan theta by 2. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We got here 1 plus 1 by 2 divided by 1 minus 1 by 2 plus it is 1 minus 1 by 2 divided by 1 plus 1 by 2. So we got here 3 by 2 divided by 1 by 2 plus 1 by 2 divided by 3 by 2 which is nothing but 3 plus 1 by 3 which is nothing but 10 by 3. So what is the answer? 10 by 3. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Arjuna KCET is good kono ತಗೋಬಹುದು, but Arjuna KCET is for class 11th. Arjuna KCET is for class 11th and Lakshya KCET is for class 12th. So if you are planning for class 11th, definitely you can buy it kanda. Contact Enila, you need to, as Thanos said that you can buy it from like ಇದು PW app ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು Arjuna KCET 2027 ಅಂತ ಕೊಡಿ, you will get it. So tell me any one live timetable. See, every Saturday and Sunday we'll be having certain classes kanda, and still since most of the students are present here, I would like to give one note makla. I would like to give you one note regarding the batches. So ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಫರ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ KCET 2026 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್, ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್, ಅರ್ಜುನ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೀನ್ ನೀಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್, ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್, ಅರ್ಜುನ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೀನ್ ನೀಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ 12ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದು KCET ಪ್ಲಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್,
ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ KCET ಪ್ಲಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 6500 ಇದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 3999 ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 4200 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಫರ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ದಿ ಆಫರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ 1999 ಆಗಿದೆ. ದರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫರ್ಸ್. ಅದರ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅರ್ಜುನ KCET, ಇದು ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 6500, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ the price amount is 3999. and NEET its actual price is 8000. NEET its actual price is 8000 and it is for completely droppers, but other the price ಈಗ 4499 ಆಗಿದೆ. and today is the last day for the offers. okay, so board syllabus enough for KCET ಆಗಲ್ಲ ಕಂದ, ಸಾಲಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು KCETಗೆ ಆದರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. Okay, fine. So coming to the next one. Yeah, get me the answer for this, students. Idhukku answer ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. After this we shall move to domain and range concept, students. After this we shall move to domain and range concept. Get me the answer for this. Idhukku answer ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಬಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀನೇನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಂದ ಅದು. Computer science will be teaching that in YouTube. Get me the answer for this. Concepts are enough, Kono. Concepts are enough. NCERT concepts are more than enough. NCERT concepts are enough, but ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ KCET. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಂದ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, KCETಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ root 3 by 2, which is nothing but minus 60 degree, that is minus pi by 3. Okay, so we got here cos inverse of, it is cos of minus pi by 3. Okay, and here it is cos of minus theta equals to cos theta. Therefore here cos of minus pi by 3 equals to cos pi by 3. Okay, so therefore we got here it is cos inverse of, okay, so cos inverse of cos pi by 3, so which is equal to pi by 3. So what is the answer, students? Yeah, option A is the right answer. Option A is the right answer. Yaru answer madilva? Nobody answered this. Surprising. Yeah, Thanos, you can do that, Kanda, definitely. Sir, I had joined today Lakshya KCET batch, but what should I do there? Okay, so is there, yeah. Okay, so first you need to complete the backlogs, Kanda. Without completing the backlogs, you can never achieve things. Because from the basics you need to start. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್? Okay, shall we start with domain and range concept, makla? We shall start with domain and range concept. So domain and range concept shuru ಮಾಡೋಣ. Shall we start with domain and range? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ solve for x problems ಮಾಡೋಣ. So 10 minutes break ಕೊಡ್ತೀನಿ. I will give you 10 minutes break. So after that we shall start with domain and range concept, makla. After that we shall start with domain and range concept. I am giving you 10 minutes break. Is that fine? I am giving you 10 minutes break, makla. Come after 10 minutes. Come after 10 minutes. Okay. So next live which chapter alla? Ide chapter continue ಆಗುತ್ತೆ. But after 10 minutes we will be starting with domain and range concept of
Inverse trigonometric functions. Yes, inverse trigonometric functions, dominant range concept will be started after 10 minutes.
Welcome back, students. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Yes. So, Kandita, Moksh, definitely will get good marks, Kanda. You can do it. Umesh, right now, JEE we are not teaching. In future, we will teach. Yeah. So, yeah, no, I know most of the colleges they teach only boards. And Umesh, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ JEE ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು, ಜಸ್ಟ್ KCET ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ JEE ಬೇಕಂದರೆ ಯಾವ JEE ವಾಲ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಕ್ಷ್ ಖಂಡಿತ ಕಂದ, ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಕಂದ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾ, ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಕಂದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಡೌಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರೋ ಡೌಟ್ ಕಂದ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರೋ ಡೌಟ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ. ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. NK, I didn't understand what you are telling. ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್? ಸರ್ ವೈ ವಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ KCET ರ್ಯಾಂಕ್? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ KCET ರ್ಯಾಂಕ್. ಓನ್ಲಿ PCM or PCMB will be considered, or PCB will be considered. Okay, so we shall start with this. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ f of x is equal to sin inverse of x, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ f of x is equal to sin inverse of x, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೊಮೇನ್ ಬಂದು -π/2 to π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ f of θ equals to sin inverse of θ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ ಡೊಮೇನ್ is nothing but θ belongs to, it is -π/2 to π/2, and range is nothing but here range. Coming to the range, students, coming to the range, sin inverse of θ belongs to -1 to 1. Sorry. Sorry makla. So here θ belongs to -1 to 1. Θ belongs to -1 to 1, and sin inverse of θ belongs to -π/2 to π/2. Sorry makla. Yeah. So this is what we need to remember here. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ವೈ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಯರ್ f of x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x ಇದೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x ನೋಡಿ, ನಾನೇನಾದರೂ f of θ is equal to ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ θ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ θ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ θ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? -π/2 to π/2, -1 to 1, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸಾರಿ, ಅಗೇನ್ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. θ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? -1 to 1, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೊಮೇನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, θ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ θ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ θ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, θ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ θ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? θ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? θ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 2x ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1/2 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x and lesser than or equal to 1/2. I hope this is clear. So x belongs to what? It is -1/2 to 1/2, and this is your domain, students. This is your domain. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Did everyone understood this? Reply me fast.
The live class will end at 10 o'clock kanda. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Reply me fast. So coming to the range. Coming to the range students. Coming to the range here. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ f of theta is nothing but it is sine inverse of theta. And here sine inverse of theta belongs to, this sine inverse of theta belongs to, it is minus pi by 2 to pi by 2. Very simple. Very simple. So this is the range ಮಕ್ಕಳ. This is the range. So ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3x ಇದೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಯರ್. ಬೇಗ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಯರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the domain and range students here fast. Get me the answer for this fast. ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿಂದಿ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಯಾರು? Nobody got the answer. So solution. So coming to the domain students. So coming to the domain here. Yeah, coming to the domain. So domain ಅಂತ ಬಂದಾಗ, yeah, coming to the domain here. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ 3x ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಯಾ 3x ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ x, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಇಯರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ವಿ ಗೆಟ್ -1/3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -1/3 lesser than or equal to x, lesser than or equal to 1/3. Therefore x belongs to -1/3 to 1/3. Okay, and coming to the range here, range barana. So coming to the range, yes, coming to the range here. So f of x is equal to enide makla. Watch here everyone. F of x equals to enide, it is 2 into sine inverse of 3x. Okay, so we know that, nodi makla idralli we know that sine inverse of 3x, okay, belongs to -pi/2 to pi/2. Because of the regular range makla, regular range. Okay, this belongs to -pi/2 to pi/2. So ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ನಾವು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ 2. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ 2 into sine inverse of 3x. Okay, which belongs to -2 pi by 2. Okay, comma 2 pi by 2. So therefore we got here, it is nothing but f of x belongs to what? It is -pi to pi. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿತ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂದ. Johan, you are taking drop. Why? Johan? Johan, ಬೇಡ ಕಂದ, ಡ್ರಾಪ್ ತಗೋಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ? ವಾಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಯೋಹನ್? ಯೋಹನ್, ವಾಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
Okay, answer me this, students. Third one, find domain and range of find domain and range of students f of x equals to 3 into sine inverse of x minus 1 by 2. Get me the answer for this. Idಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ. Get me the answer for this, students. Yeah, it's good, Hemendra. You can consider it, kono. You can do it. Get me the answer. Hemendra, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓದಕ್ಕಂದ, but concentrate on the skills. Concentrate on the skills. You can join, kono. You can join, no issues. Get me the answer for this, students. Find the domain and range of this. So Aditya. So ನೋಡಿ ಇಬ್ರದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಅಲೌ ಮೀ ಟು ಟೀಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Find domain and range of this sine inverse of x minus 1 by 2. Get me the answer for this. Answer ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the domain and range of the students. Answer ಮಾಡಿ ಬೇಗ. What is the domain and range, students? So what is the domain and range? Fast, ಬೇಗ find out ಮಾಡಿ. So it is f of x is equal to, it is 3 into sine inverse of x minus 1 by 2. Okay, so here, so coming to the domain, makla, okay, so we know that x minus 1 by 2, is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. Okay, because this value is nothing but theta. So it complete na value na makla, theta anta consideration ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, ಇದು complete value na theta anta consideration ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಟಾ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ವೈಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೊಮೈನ್, ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಟಿಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -2 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, x minus 1 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ 1. So next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, add 1 here. So add 1. So therefore we got it is -1. Okay, lesser than or equal to x, lesser than or equal to 2. So therefore we got here domain. So what is the domain, students? Therefore domain is nothing but it is -1, 2. Domain is nothing but it is -1, 2. I hope this is clear. -1, 3 banta. 2 ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ. ಯಾ -1, 3 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, -1, 3 ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 2 therefore 3. So it is -1, 3. Yeah, -1, 3. Yes, exactly. And then coming to the range. Students, what is the range here? Range ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So coming to the range, what is the range here? So range is nothing but, so we know that sine inverse of x minus 1. Sine inverse of x minus 1 by 2 belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So therefore students, multiply by 3. So multiply by 3. So therefore we got here it is 3 sine inverse. Yeah, it is 3 sine inverse of x minus 1 by 2 belongs to, it is minus 3 pi by 2, 3 pi by 2. Yeah. Fine. I hope this is clear. Yes, perfect makla, perfect, very good. So what suppose if, okay, so what suppose if, students, we get, okay, so what suppose if we get f of x is equal to, so fourth one, students, f of x is equal to sine inverse of square root of x minus 1. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್
square root function is always, so square root function is always greater than or equal to 0. Square root function is always greater than or equal to 0. Okay? Because students, if f of x is equal to square root of g of x, if f of x is equal to square root of g of x, okay, so firstly makla ಮೊದಲನೇದಾಗಿ f of x is greater than or equal to 0. Okay, andre this value, the whole function output, always the output will be positive, students. Output will be positive, and also the input also should be positive. The input also should be positive. Okay, this is regarding output, this is regarding the output, and this is regarding the input. Both should be positive. Both should be positive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Both should be positive. So ಇದನ್ನ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೈಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಮಕ್ಕಳ, ಫೈಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಫಾಸ್ಟ್? ಬೇಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್? Can you get me the answer for this? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗತ್ತಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೀಚ್ ಯು. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೀಚ್ ಯು. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಟಿಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಟಿಟಾ? ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿಟಾ ಏನಿದೆ? ಟಿಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. So square root of x minus 1 is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. But we know that what? We know that square root function is always, what? Greater than or equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ square root of x minus 1 is greater than or equal to 0, lesser than or equal to 1. I hope this is clear. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, Amarnath is correct. So ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So now square on both sides ಮಕ್ಕಳ. On squaring. So on squaring, what do we get? On squaring students, what we get? We got here it is 0. Okay, lesser than or equal to x minus 1, lesser than or equal to 1. So therefore add 1 here. So iದೇನಾಗುತ್ತೆ? Add 1. So adding 1, we got here it is 1. Okay, so lesser than or equal to x, lesser than or equal to 2. So therefore x belongs to, what is the domain students? Okay, so therefore domain is nothing but, domain is nothing but, so domain ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೊಮೇನ್ ಬಂದು it is nothing but 1, 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಸ್ತಾಪಾಯ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂದ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಣೋ, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯೋ? On 3 more. Astapai, are you from our Laksha batch? Laksha batch akanda. So coming to the range here. Okay. So here students from equation 1. So nodi idralli equation 1 inda. So equation 1 implies. Okay, so root of x minus 1 is greater than or equal to 0, lesser than or equal to 1. So sine inverse of 0 now. So sine inverse of 0 lesser than or equal to sine inverse of root of x minus 1 lesser than or equal to sine inverse of 1. So therefore this is nothing but 0, this is nothing but f of x, and this is nothing but pi by 2. Okay, so therefore this implies students, range is nothing but it is 0, pi by 2. Yes.
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಲ್ಯಾಟ್ ಪೀಟರ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕಂದ? ವಾಟ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೀಚ್ ಯು ದಿಸ್. ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಸ್ತಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗಂಧ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. Sir, can it clear backlogs? This, yes, most of the concepts will be cleared here. Most of the concepts will be cleared here. Okay, so now coming to cos inverse makla. Now coming to cos inverse of x. F of x is equal to cos inverse of x. Okay, so here coming to this domain and range, students. Coming to the domain and range here. Not eitherly domain matte range. Coming to the domain and range here, students. So what is domain here? Domain is nothing but it is -1 to 1, and range is nothing but, students, 0 comma pi. Range is nothing but 0 comma pi. Okay, I hope this is clear. So idenagatta f of theta is equal to cos inverse of theta. Okay, so this implies theta belongs to, so -1 to 1, and this implies cos inverse of theta belongs to 0 comma pi. Okay, so now coming to the next one. Okay, fine. So ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್. ಸೊ if mod x is greater than or equal to a, lesser than or equal to b, this implies x belongs to, okay, x belongs to, it is minus b comma minus a, minus b comma minus a, union b comma a, sorry, union a comma b. So idondu basic ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. And the second basics which is required is square root of x square equals to mod x. So ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. These are the two basics. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, these are the two basics. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. Get me the answer for this fast. Yes, exactly Thanos. Howdu Kanda? Howdu? Get me the answer for this. Get me the answer for this. Anybody in the class? So coming to the domain here. Coming to the domain, students, ilenagatte x square minus 4. So here students, x square minus 4. Here x square minus 4 lies between -1 to 1. So add 5 here. Yes, add 5. Sorry, add 4. So we got students, x square is greater than or equal to 3, lesser than or equal to 5. So now students, here square root of 3, okay, lesser than or equal to square root of x square, lesser than or equal to square root of 5. Therefore we got here square root of 3 lesser than or equal to mod x, square root of is lesser than or equal to square root of 5. Therefore x belongs to, it is minus root 5 comma minus root 3 union, it is root 3 comma root 5. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this?
ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. I hope this is clear. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. Yes, exactly. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. I am waiting for your answer, students. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. I am waiting for your reply. Domain is 0, 1. Let me see. So here 2x minus 1 lies between minus 1 to 1. So next add 1 here. Add 1. So therefore we got here it is add 1, it is 0. 2x lesser than or equal to 2. And then divide by 2. So divide by 2. So therefore we got here it is 0 lesser than or equal to x and lesser than or equal to 1. So what is the answer? So 0, 1. Option A is the right answer. Yes. Fine. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ KCET ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂದ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೋಲ್ ನಿನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೃತ್ ಪೋಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್. You need to just type the options A, B, C, D. So poll will not appear on your mobile. You need to just type A, B, C, D there. Yeah, get me the answer for this. So here what do we get? So here x square minus 3. So lies between minus 1 to 1. So add 3. So if you add 3 here, add a 3. So minus 3, minus 1 plus 3 is nothing but 2. X square and lesser than or equal to 4. So now it is root 2. So lesser than or equal to square root of x square is lesser than or equal to root 4. So therefore we got here it is root 2 lesser than or equal to mod x and lesser than or equal to 2. So therefore here x belongs to it is minus 2 comma minus root 2 union it is root 2 comma 2. Okay, so what is the answer, students? What is the option? Option D is the right answer. So what is the option, students? Option D is the right answer. So trigonometry illa kanda. Trigonometry belongs to class 11th alla. Class 11th ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
Already whatever the basics is required, I have taught that already. So ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್, ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ and here h of x should not be equal to 0. So ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಕ್ಕಳ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 seconds ಟೈಮ್. Try to do this problem. I am giving you 90 seconds time makla. Try this fast. Get me the answer for this. Idak answer ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Thinking and all is wrong. You need to do it completely ಮಾಡ್ಕಂದ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡು. Get me the answer for this. Yeah, correct. Option verification ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Lat Peter, I think you have done option verification. That's why you got the answer very fast. Correct kono. Correct. Option C is the right answer. Yes, exactly. But let me go with the complete things. So let me solve the complete things, students, because I don't want you to go with option verification here. So complete concept prakara hogana. G of x equals to, it is square root of 4 minus x square. Okay. And h of x equals to sine inverse of 2 minus x. And this is in denominator. This is in denominator. Remember that. So ilenagate 4 minus x square is greater than or equal to 0. So 4 is greater than or equal to x square, or x square is lesser than or equal to 4. So ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ mod x. ಸೊ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಇಫ್ mod x is lesser than or equal to a, so x belongs to minus a to a. X belongs to minus a to a. So here, yeah, it is square root of x square is lesser than or equal to square root of 4. So mod x is lesser than or equal to 2. Therefore x belongs to minus 2 to 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 minus x not equal to 0. Okay, and 2 minus x lies between minus 1 to 1. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, x is not equal to 2. X is not equal to 2. And ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ minus 2. So minus 3 lesser than or equal to minus x lesser than or equal to, so minus 1. So here multiply by minus 1. So we get here it is nothing but 3 greater than or equal to x greater than or equal to 1. Okay, so our x is greater, so this is nothing but, this is what we get. So ಇವೆರಡನ್ನು combine ಮಾಡಿದ್ರೆ, so combining this and this, so x belongs to 1, 3 minus 2. And combining both of this, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ combine ಮಾಡಿದಾಗ x belongs to, it is 1, 2. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Yeah, doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. If you have got any doubts, you can ask me ಮಕ್ಕಳ. If you have got any doubts, you can ask me here. Yeah, doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Let me clear your doubts. If you have got any doubts, please ask me, students.
ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. If you have got any doubts, please ask me, students. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Any doubts here? Any doubts here? Reply me fast. Reply ಮಾಡ್ರೋ, yes or no. Reply me fast. Reply ಮಾಡಿ ಬೇಗ. I am waiting for your reply. So once show verification, option verification. Okay. So ನೋಡ್ಕಂದ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಪಿಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ವರ್ಜಿನಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಜಿನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ವರ್ಜಿನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 0,2 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 0,2 ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 0,2 ನೋಡು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನು ಕೂಡ ಇದೇ ಕತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕತೆ. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನಲ್ಲಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತಗೋ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0. ಆಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೂನ್. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ.
ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So answer is this again. Answer is this. Option C is the answer. ಬಂದಿದ್ಯಾ? Yeah, exactly. Option C is the answer. Same thing ಮಕ್ಕಳ, same thing. So option verification ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ? If you go by option verification also will get the answer. Okay, so first one is g of x. Regular method ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. g of x is sin inverse of x minus 3. Okay, and h of x. And h of x is nothing but it is root of 9 minus x square. Okay, and h of x should not be equal to 0. And h of x should not be equal to 0. Okay, so coming to this, ilik bandre x minus 3 lies between minus 1 to 1. So here it is 2. Okay, x and lesser than or equal to 4. So ilinda ilige add 3. Okay, ilinda ilige add 3. So therefore here x belongs to 2 comma 4. So okay, this is not the answer. So ಬರೋಣ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 9 minus x square is greater than or equal to 0 and 9 minus x square is not equal to 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ, so coming to this, x square is not equal to 9. So here square root of x square is not equal to square root of 9. Therefore mod x is not equal to 3. X is not equal to plus or minus 3. X is not equal to plus or minus 3. I hope this is clear. Okay, so fine. Coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 9 is greater than or equal to x square. X square is lesser than or equal to 9. So square root of x square is lesser than or equal to square root of 9. Therefore mod x is lesser than or equal to 3. X belongs to minus 3 to 3. Okay, so ಇವೆರಡನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, choosing these both. So choosing these both students, x belongs to, it is minus 3 to 3. Open interval of minus 3 to 3. So call this as equation 1 and call this as equation 2. So therefore equation 1 intersection equation 3. Sorry, equation 1 intersection equation 2. So 2 to 4 ida. Yeah, therefore it is 2 to 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is nothing but 2 to 3. So what is the option? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes. Very good. ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂದ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡಿಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೊಡು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೊಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೊಡು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸಾರಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 minus 3 which is nothing but sine inverse of minus 2. So ಇದು does not exist ಕಣೋ, this does not exist, ಇದು does not exist. So ಅದಕ್ಕೆ since minus 2 does not belongs to minus 2 does not belongs to minus 1 to 1. I hope this is clear. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು 3 ಆದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಮೃತ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಂದ? ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ ಪೀಟರ್. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕಂದ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೂಲ್. we have a rule students, if log f of x to the base a and here it is b of x, okay, so is greater than or equal to b of x, then students this goes to two things. F of x is greater than or equal to a power b, okay, a power b, and f of x is lesser than or equal to a power b. So ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಕ್ಕಳ if a is greater than 1 and here if it is a is between 0 and 1, okay, so if a is between 0 and 1, so makla e concept mele solve this problem. So try to solve this problem students, e concept mele try to solve this problem. Nodana, try to solve this problem students based on this concept, try to solve this problem. Idu solve ಮಾಡಿ ಬೇಗ.
Try to solve this. So what is the base value, students? Here base is 2. Okay, here base value is 2. Here base is nothing but base value is nothing but 2, which is greater than 1. Which is greater than 1. Okay, so get me the answer based on this. Idಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer based on this fast. Get me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲಾಗ್ x by 12 to the base 2. Okay, so to the base 2 is greater than or equal to, is greater than or equal to -1, lesser than or equal to 1. So therefore x by 12, okay, is greater than or equal to, it is 2 power. Okay, it is 2 power -1 and here 2 power 1. So inequality remains same. Inequality remains same. Inequality remains same. Inequality remains same as 2 is greater than 1. Okay, so therefore here we get, it is 1 by 2, x by 12 and then 2. So multiply by 12. So multiply by 12. So therefore we got, here it is 6. Okay, lesser than or equal to x, lesser than or equal to 24. So this is the answer. So 6 comma 24. Option B is the right answer. What is the answer, students? Option B is the right answer. I hope this is clear. ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇದು? Nobody did this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? Suppose if I am giving you this problem, find the domain of f of x equals to sine inverse of, okay, log 0.2 x by 12. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. Get me the answer for this. So another one more arkono. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? So here 0.2 is there. So 0.2 is lesser, 0.2 belongs to 0,1. Remember that. Okay, so here solution. Solution, students, log x by 12. Okay, so to the base 0.2. To the base 0.2. Okay, so it belongs to -1 to 1, and then here it is, so here, students, the inequality reverses. Inequality reverse agat makla, and here we got 0.2 whole power -1. Okay, so it is x by 12, and here it is 0.2.
ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸಸ್. Inequality reverses, yes, inequality reverses as, okay, as 0.2, as 0.2 belongs to 0, 1. So therefore we got here, so idanagata, it is 2 by 10. So 2 by 10 whole power minus 1 greater than or equal to x by 12. So greater than or equal to, it is 2 by 10. Okay, so multiply by minus, okay. So there is also minus here. There is also minus. Sorry. 0.2 whole power minus 1. Perfect. Okay. So perfect. Fine. So here we get 10 by 2. So 10 by 2 greater than or equal to x by 12. Greater than or equal to 2 by 10. So multiply by. Okay. So multiply by 12. Makla. Multiply by 12. Multiply by 12. Therefore we got here it is 10 into 12 divided by 2. Okay, greater than or equal to x, greater than or equal to 2 by 10 into 12. Okay, so here we get 2 into 1, 2 into 6, and 2 into 5, 2 into 6. Okay, so therefore we got here it is 60, greater than or equal to x, greater than or equal to, it is 12 by 5. So here 60, greater than or equal to x. Okay, so therefore we got here it is 12 by 5. So this is nothing but, students, 12 by 5 lesser than or equal to x, lesser than or equal to, it is 60. So therefore domain is nothing but, students, it is 12 by 5, 60. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, exactly. Super makla, superb, very good, superb. Still you need to solve some more MCQs kanda. Some more MCQs, yes, practice MCQs. It's enough. Based on ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ MCQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಕಂದ. It's enough. If you solve the similar types of MCQs, it's enough kano. Okay. So now let me come to these type of problems. These are PYQ, students. These are PYQs. Let me solve the PYQs here. So last 1 more hour, students. 1 more hour PYQ solve maana. You will get more clarity makla. PYQ solve maana. You will be getting more clarity. So nodi PYQ solve ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ So coming to this, ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3π ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 3π ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ see, this is a standard problem. This is also PYQ. This is a PYQ of KCET ಮಕ್ಕಳ. This is a PYQ of both KCET and JEE mains. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So cos inverse of x plus cos inverse of y plus cos inverse of z equals to 3π ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yeah, that's great. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ we know that students, we know that cos inverse of -1 equals to what? Pi. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ನಮಗೆ? ಹೌದಲ್ಲ? we know this. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಪೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಮೂರು ಪೈ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3π. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x is equal to -1, y equals to -1 and z is equal to -1. ಬರಿಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದು? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್? ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ therefore we got here ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -1 into -1 -1 -1 into -1 -1 -1 into -1 -1. So what we get? We got here it is -1 into -2 -1 into -2 -1 into -2. So therefore we get here it is 2 plus 2 plus 2. So answer is 6. So what is the answer, students? Answer is 6. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this?
ಸಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ನೀಡ್ ಟು just use your common sense, that's all. So if you just use your common sense, everything will be easy ಮಕ್ಕಳ. Okay, so before that problem I will give you one problem. So nodi, please watch here students. If sin inverse of x plus cos inverse of x equals to, okay, if sin inverse of x minus cos inverse of x is equal to pi by 6, find students cos inverse of x. Okay, find cos inverse of x. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. See, please watch here students. Based on PYQs, I am solving some more problems. Based on PYQs, I am solving some more problems. So if sin inverse of x minus cos inverse of x equals to pi by 6, find cos inverse of x. Okay, based on PYQ students, I am solving some more problems. Okay na? So watch here. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do we get? So solution for this student, solution for this. So what we get ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. There is method 1 and method 2 ಮಕ್ಕಳ. Method 1 and method 2. There is method 1 and method 2. So method 1 ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ using okay the rule, that is sin inverse of a plus cos inverse of a, okay, equals to pi by 2. Therefore sin inverse of a equals to pi by 2 minus cos inverse of a. This is the rule. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನಾಗತ್ತಿದು, ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 minus 2 cos inverse of x equals to pi by 6. Okay, therefore it is pi by 2 minus pi by 6 equals to 2 cos inverse of x. Okay, therefore we got here it is pi by 3 equals to 2 cos inverse of x. So therefore students, cos inverse of x equals to pi by 6. Cos inverse of x equals to pi by 6. This is the first method makla. This is first method. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Yes. So method 2 ಬರೋಣ. Let me come to method 2. Yeah, let me come to method 2. So what is the use of method 2? So method 2 ನೋಡಿ. So coming to method 2 ಮಕ್ಕಳ, coming to method 2. Okay, coming to method 2. So we know that students sin inverse of x plus cos inverse of x equals to pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so let me call this as equation 2. ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, minus sin inverse of x plus cos inverse of x. Okay, equals to, it is pi by 6 minus pi by 2. I hope this is clear. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, this and this get cancel. So minus 2 cos inverse of x equals to, it is minus pi by 3. Therefore, minus pi by 3. Therefore, cos inverse of x equals to, it is pi by 6. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಈ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್? ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್? ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಚ್ ಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವಾಚ್ ಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ವಾಚ್ ಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2π/2 which is equal to pi. Okay, so let me call this as equation 2. ಇನ್ನೊಂದು 3 sin inverse of x plus 3 cos inverse of x equals to 3π/2. Let me call this as equation 3. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? why did I write it? ನೋಡಿ, why did I write it students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2 ಇದೆ. the same 2 we have got here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. I have written 3 here. The same 3 we have got here. ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದರಿಂದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ minus 5 cos inverse of x equals to, okay, so equals to it is, so something is wrong. Okay, 4 minus pi. Okay, so cos inverse of x equals to, it is minus of 4 minus 5 divided by 5. Okay, it is nothing but pi minus 4 divided by 5. This is cos inverse of x. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ therefore 3 cos inverse of x ಏನಾಯಿತು? 3 cos inverse of x equals to, it is 3 into 3/5 into pi minus 4. I hope this is clear. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 5 sin inverse of x. 5 sin inverse of x equals to 4 plus 3π/2. Okay, so therefore sin inverse of x equals to 5 sin inverse of x equals to 8 plus 3π/2. Okay, therefore it is sin inverse of x equals to, it is 8 plus 3π divided by 10. Okay, so therefore 2 sin inverse of x equals to, it is 8 plus 3π/5. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 and this is 5. Okay, so therefore equation 4 plus equation 5. Equation 4 plus equation 5. So we got here, it is nothing but, okay, so 3 cos inverse of x plus 2 sin inverse of x, okay, which is equal to, it is 3π minus 12 divided by 5 plus it is 8 plus 3π divided by 5. So we got here, it is 6π. So what is this? 6π minus 4 divided by 5. So what is the answer students? 6π minus 4 divided by 5 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಿಫ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಯರ್. ದ ವೇ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಯರ್. Elguresh, you can check that in video section kanda. And most importantly 5 marks on question ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೋ Elguresh, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. 5 marks on question ಬಂದು 4.5 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. 4.5 ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 4.4 ಇಂದ ನಿನಗೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಂದ. a² + 5a + 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು 4.4 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನು. ಮತ್ತು AB ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು B ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಕಣೋ, ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಕಂದ, ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಂಡ್ರು. ಸಿ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ 2 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 2 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, 2 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು 2 ಮೆಥಡು? ಒಂದು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, using first one. So it is tan inverse of A plus tan inverse of B. So tan inverse of A plus tan inverse of B, so equals to, it is tan inverse of A plus B, tan inverse of A plus B, okay, divided by 1 minus A into B. This is the first method. Okay, this is the first method. If you shift tan inverse to LHS, tan inverse of 1 by 3 to LHS. Okay, so second one students, tan of, okay, so tan of A minus B, which is nothing but tan A minus tan B, okay, or tan of pi by 4 minus theta, which is nothing but 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. If you okay, so in tan inverse of x, in LHS, okay, which is in LHS, if you shift tan to RHS, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ these are the 2 methods which you have for the same problem ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವೆಲ್ಗುರೇಶ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತೆ, ಉಳಿದಿರೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಕಂದ. ಬಯಾಲಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಮೆಥಡ್ 2 ಮಕ್ಕಳ. ಮೆಥಡ್ 2 is quite easy for me. ಮೆಥಡ್ 2 is quite easy students. ಸೊ ಮೆಥಡ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, x is equal to, it is tan of pi by 4 minus, it is tan inverse of 1 by 3. So we got here, it is 1 minus tan, okay, divided by 1 plus tan. Okay, so here it is tan inverse of 1 by 3 and here it is tan inverse of 1 by 3. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We got here 1 minus 1 by 3 divided by 1 plus 1 by 3. So which is nothing but 2 by 3 divided by 4 by 3. So answer is 2 by 4, which is equal to 1 by 2. So what is the answer? 1 by 2. Option B is the right answer. Sir, why you don't do one shot of maths? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಂದ, ಥಿಯರಿನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂದ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೇನೆ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? With problems only I need to teach you the theory. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆರ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್?
Are you asking about board exams problems? Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Get me the answer for this. Yes, get me the answer for this. ಯಾ ಲ್ಯಾಟ್ ಪೀಟರ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಯಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಯಾ ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/5 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/5 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/5. ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is this? This is what? This is nothing but, ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? This is nothing but pi/2. Okay, so we got here it is cos of, yeah, it is nothing but students cos of pi/2 plus cos inverse of 1/5. So ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? What is this? This is nothing but cos of pi/2 plus theta. So cos of pi/2 plus theta is nothing but minus sin theta. Okay, so therefore we got here it is minus sine of, yeah, cos inverse of, it is cos inverse of 1/5. So use Pythagoras theorem here. Use Pythagoras theorem, students. It is 1/5. So 1. Yeah. So here it is, students, 1/5. So here it is square root of, n barat makla idralli 25 minus 1, which is nothing but use 24, which is nothing but 2 into root 6. So we got here it is minus 2 into, sorry, sine into, yeah, this is nothing but sine inverse of, yeah, sine inverse of, students, 2 root 6 divided by 5. So it is minus 2 root 6 divided by 5. So what is the answer? Option B is the right answer. Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Hello Suri Hub, ಹೇಳಕಂದ. Did everyone understood this? ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾ, ಅಮೃತ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಕಂದ? ಅಮೃತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ? ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi/2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ 1/5 and 1/5 which is same value. Sin inverse of a plus cos inverse of a. Instead of that I have got sin inverse of 1/5 plus cos inverse of 1/5. So what is that value? It is nothing but pi/2 lakanda. That's why I have written pi/2 there. ಆಗಿದೆ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಆಗಿದೆ ಕಂದ. ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಣೋ. ಪೂರ್ವಿಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂದ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ KCET ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ.
ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೈಲೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಲೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಪೈಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪೈಲೈನ್ಸ್? Okay, so this equals to pi by 2. Okay, so therefore we got here it is sine inverse of 3 by 4 plus pi by 2. Okay, so therefore we got here it is cos pi by 2 plus sine inverse of 3 by 4. So idan agat makla cos of pi by 2 plus theta. It is cos of pi by 2 plus theta, which is nothing but it is minus sine theta. Cos of pi by 2 plus theta is nothing but minus sine theta. Therefore we got here minus sine of sine inverse of 3 by 4. So therefore it is answer is minus 3 by 4. So what is the answer? Minus 3 by 4. Option A is the right answer. Yaru answer madilva? Nobody answer this. Okay, so in future ella makla pylines use madbekagutta. So Elguresh, I think he's having some personal I think he's traveling somewhere kanda, adugoskara. He's traveling somewhere in the evening, therefore he's completing this class in the morning itself. Okay, I hope this is clear. So pylines is a app. Pylines is a app makla. In future you need to use it for participating in the live class. Yeah. Yes. Hello Suresh. So makla, pylines is a app. You need to install it in future. Okay, and if you install that, only then you can participate in the chat ಮಾಡಬಹುದು. So ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. There is a lot of benefit from that ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. So even I am not much aware of it, but in future you need to use it ಕೊಂಡ್ರು. Okay, so fine. Coming to the next one. So ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? Anybody in the class? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೀವಾ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಕೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತ್, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಟಿಟಾ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟಿಟಾ? ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೈನ್ 2 ಟಿಟಾ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 2 ಟಿಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಸೈನ್ ಟಿಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ. So we got here 2 into sine, okay, into cos. I hope this is clear. So what is this? This is nothing but sine inverse of 0.8, and here it is sine inverse of 0.8. I hope this is clear. So illen bantu, we got here 2 into 0.8, okay, and idanna makla, idanna naven martivi. So 0.8, so here it is 0.8, okay, here it is 1, so here it is square root of 1 minus 0.8 whole square. So which is nothing but square root of 1 minus 0.64. So which is nothing but 0.36. Okay, so which is nothing but 0.6. Okay, this is 0.6. Okay, so we got here it is nothing but 0.6. So n month idrali 2 into it is 0.48. So answer is nothing but students 0.96. So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Find cos inverse of 2 sin inverse of 3 by 5. Do this one. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನಾವು?
ಡಿಂಟ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಯರ್? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೋ? KCET ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂದ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಜಾಯಿನ್. ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಕೊಣೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ, ಎಲ್ಗುರೇಶ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತ್, ಹಲೋ. ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಡ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತ್? ಓಕೆ, ಸೊ 2026 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಂದ. ಸೊ ಓಕೆ, 2025 ನೋ 2026? Sir, are there KCET mentors in Laksha KCET batch? Yeah. That we'll be asking. Yeah, we'll be asking the students, like those who have got rank ala this year, we'll be asking them to join kono. So get me the answer for this. Idಕ್ಕೆ answer ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇನಿದು? What is this? So once again, this is nothing but theta. This is nothing but theta. ಹೌದಲ್ಲ? So we got here cos. Sorry. So it is cos of. This is nothing but cos. Okay, so ಇದೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? cos 2 theta ಆಯಿತು. We got here cos 2 theta. Okay, so therefore students, cos 2 theta in terms of. So yeah, this is equals to 1 minus 2 sin square theta. So ಯಾಕೆ? cos 2 theta in terms of sin theta. In terms of sin theta. Cos 2 theta in terms of sin theta is nothing but it is 1 minus 2 sin square theta. Okay. So here we get sin theta equals to, then ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, sin inverse of 0.6 equals to theta. Therefore sin theta equals to, it is 0.6. Okay, so therefore we got here it is 1 minus 2 into, it is 0.6 whole square. So it is 1 minus 2 into 0.36. Okay, so therefore it is 1 minus, it is 0.72. So answer is 0.28. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Clarity ಸಿಕ್ತೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂದ. ವಿಜಯೋತ್ಸವ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ 5th of July. 5th of July. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಿತೌಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. AML is, yeah, definitely. Snehit, it's a good branch kono. AML is the future. AML is the future, Snehit. I hope this is clear. Get me the answer for this. This is a PYQ. These are all PYQ students. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? Yes, Elguresh, definitely kanda. Definitely you can meet them. So we will let you know the venue. Venue 8Q kono. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. Get me the answer for this. Yeah, definitely Thanos, we shall meet kono. Definitely we shall meet. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So 53 pi by 5. 53 pi by 5 equals to, it is nothing but 55 pi minus 2 pi divided by 5. It is nothing but 11 pi
it is nothing but 11 pi minus 2 pi divided by 5. So this belongs to second quadrant. This belongs to second quadrant. Okay, so therefore we got students here sine inverse of, it is cos of, it is 11 pi minus 2 pi by 5. Okay, so since this belongs to second quadrant, ಇದು second quadrant ಇದೆ. So second quadrant ಅಲ್ಲಿ cos function is negative. Cos is negative. Okay, therefore we got here it has sine inverse of minus, sine inverse of minus cos 2 pi by 5. Okay, and then ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, this is nothing but sine inverse of minus x. Sine inverse of minus x is nothing but minus sine inverse of x. So therefore we got here it is minus sine inverse of, it is cos 2 pi by 5. I hope this is clear. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so now coming to this, what is cos 2 pi by 5 ಮಕ್ಕಳ? 2 pi by 5 is nothing but, already ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. What is pi by 5? Pi by 5 is nothing but 180 divided by 5, which is nothing but 36 degree. Okay, which is nothing but 36 degree. Okay, so therefore 2 pi by 5 is nothing but, therefore 2 pi by 5 is nothing but 72 degree. Okay, so therefore we got here it is minus sine inverse of, it is cos 72 degree, which is nothing but minus sine inverse of, it is cos of 90 minus 18 degree. Okay, so therefore it is minus sine inverse of sine 18 degree. Therefore it is minus 18 degree. Therefore it is 180 minus 180 degree divided by 10, which is nothing but minus pi by 10. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Yes, I hope this is clear. Yes, let Peter correct kanda. Good night El Guresh, all the best. Yeah, fine kanda, fine. So coming to the next one. So ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, try this. Hint ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. For this hint students, range of sine inverse of x equals to, range of sine inverse of x is minus pi by 2 to pi by 2. This is the hint ಮಕ್ಕಳ. This is the hint I would like to give. Try this. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Try this problem. This is the hint I am giving, that is sine inverse of x lies between. So this means that sine inverse of x lies between, okay, sine inverse of x lies between minus pi by 2 to pi by 2. This is the hint I would like to give. Try this problem. ಈ problem try ಮಾಡಿ. Try this problem students. Try this. So that Peter almost ಎಲ್ಲ questions ITF all important kanda. If you are asking for boards, all questions are almost important. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. See, dreamy design. See, this is just for basics clarity. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಲೈಕ್ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ MCQs ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ MCQs ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಕೊಣೋ. ಸೊ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ 3999 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತೊಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3999 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 4999, ಅಂದರೆ 4999 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 6500 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್.
and that will definitely help you kono. Okay, so coming to this, so here it is alpha lesser than or equal to sine inverse of x. Okay, alpha is lesser than or equal to sine inverse of x plus it is plus it is sine inverse of x plus cos inverse of x is lesser than or equal to beta. This is lesser than or equal to beta. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಟೂ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಟೂ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ okay lesser than or equal to sine inverse of x plus pi by 2, okay, lesser than or equal to beta. Therefore we got now alpha minus pi by 2 is lesser than or equal to sine inverse of x is lesser than or equal to beta minus pi by 2. Call this as equation 1 and call this as equation 2. Okay, so ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನ equation 1 ಮತ್ತೆ equation 2 ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so I am just compare equation 1 and equation 2. Compare students equation 1 and equation 2. So therefore what we get? Yeah, therefore what we get students? We get here alpha, okay, alpha minus pi by 2 equals to minus pi by 2 and beta minus pi by 2 equals to pi by 2. So therefore we got here it is alpha equals to pi and alpha equals to 0 and beta equals to pi. I hope this is clear. Alpha equals to 0 and beta equals to pi. So option D is the right answer. Option D is the right answer. I hope this is clear. Yes, NCRT examplar is fine. So Thanas, maybe FA1 ಬಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂದ. ಆಗಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ FA1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನರುಟೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಂದ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this. Yes. So coming to the students again. So here we can write it as 2 tan inverse of x. So here we can write it as 2 tan inverse of x plus students. Plus here it is tan inverse of x plus cot inverse of x. Tan inverse of x plus cot inverse of x. Okay. So equals to it is pi. Ekandre this whole thing students, this whole thing 3 tan inverse of x is written as idina makla. I have written this and like this. I hope this is clear. So idenagate makla, this is equal to pi by 2. Okay. So we got now it is 2 tan inverse of x. 2 tan inverse of x equals to it is pi minus plus pi by 2 plus pi by 2 equals to pi. So therefore it is 2 tan inverse of x equals to pi by 2. So therefore tan inverse of x equals to pi by 4. So therefore x is equal to 1. So what is the answer students? X is equal to 1. Option B is the right answer. Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes. So similar problem ಮಕ್ಕಳ, similar problem. Try this. ಇದನ್ನು try ಮಾಡಿ. Yeah, get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ.
Get me the answer for this. Yeah, so many students are getting the answer. So here student, this is written as pi by 2 minus cot inverse of x. Pi by 2 minus cot inverse of x. Okay, and this one, this is nothing but it is plus pi by 2 minus cot inverse of y equals to 4 pi by 5. Okay, okay, because students, tan inverse of a plus cot inverse of a equals to pi by 2. Therefore this implies tan inverse of a equals to, it is pi by 2 minus cot inverse of a. Okay, so therefore we got here from this and this. Idrinda makla pi barata. So we got here pi minus, it is cot inverse of x plus cot inverse of y equals to, it is 4 pi by 5. So therefore it is 4 pi by 5. Therefore students, we got here it is pi minus 4 pi by 5. Okay, equals to, it is cot inverse of x plus cot inverse of y. So which is equal to it is pi by 5. Which is equal to students, it is pi by 5. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? What is the answer? Pi by 5. Option A is the right answer. Yes, very good. Very good, very good, very good. Okay, fine. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this fast. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. Get me the answer for this. Yeah. So coming to this. So here students, RHS is pi by 2. RHS is pi by 2. See. So RHS is pi by 2. This implies students. Okay. So RHS is pi by 2. And here, and students, we know that sin inverse of y by 1 is nothing but it is cos inverse of root of 1 minus y square. Okay. So because here we will use, okay, here we will use y by 1, y and then 1. So here we get it is root of 1 minus y square. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? So therefore we got here it is sin inverse of x plus cos inverse of root of 1 minus y square equals to pi by 2. ಓಕೆ, ಬೇಡ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇದೆ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಓಕೆ, therefore students, this implies x should be equal to root of 1 minus y square. Therefore x square equals to 1 minus y square. So this is one method student. This is one method. I will teach you the other method also. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this method? ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ okay, we will get this because since students sin inverse of a plus cos inverse of a equals to pi by 2. Okay, since
if sine inverse of A plus cos inverse of B equals to pi by 2 ಆದರೆ A equals to ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This implies A should be equal to B. This implies A should be equal to B. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Right, this is method 1 student. This is method 1. So I will teach with I will go with method 2 also. Method 2 ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ. So method 2 is regular method. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ sin inverse of x plus sin inverse of y equals to pi by 2 ಇದೆ. Sin inverse of x plus sin inverse of y equals to pi by 2 ಇದೆ. So we have got here sin inverse of x plus sin inverse of y equals to pi by 2. So we will write here student sin inverse of x equals to pi by 2 minus sin inverse of y. So we get here, we get here students x is equal to sin of pi by 2 minus sin inverse of y. Okay, so therefore we got here it is x is equal to, it is cos of sin inverse of y. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Cos of sin inverse of y, because we know that cos of pi by 2 minus cos of pi by 2 minus theta is nothing but it is sin theta. Sin of pi by 2 minus theta, makla, because sin of pi by 2 minus theta equals to it is cos theta. Okay, therefore we got here cos. Instead of sin we got here cos. So ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So using the Pythagoras theorem, so here it is y, here it is 1, so here root of 1 minus y square. So we got here it is nothing but x is equal to, it is cos of, it is cos inverse of, it is root of 1 minus y square. So therefore x is equal to root of 1 minus y square. So therefore students x square equals to, it is 1 minus y square. I hope this is clear. This is the another method makla. This is another method. Out method multiple methods antala naruto. It is like you need to know multiple methods. You need to know multiple methods for a problem. If you know basics you will never get confused. So if you come in between the class definitely it will happen for you. If you have attended the classes from the beginning, I have taught you all this. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು in different problems. I have taken different problems and I have taught you all this. So you need to attend from the beginning if you want to understand the concept kanda. So for a problem you need to understand different methods, because if you need to know different methods because you don't know what will struck your mind when you attend a question. ನೀನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಂದ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, knowing the multiple methods. Okay, fine. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್? ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ? ಹೌ ಡು ಯು ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೌ ಡು ಯು ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟಿಟಾ. ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಟಿಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ tan theta by 2. We got here tan theta by 2. And here we have got cos inverse of 2 by root 5 equals to theta. So therefore 2 by cos theta equals to, it is 2 by root 5. So using these both, idana matte idana use madkondo get me the answer. Using both of that students get me the answer. Answer ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Get me the answer for this. It is B. No. So here we get it is root of 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. Okay, so therefore we got here it is square root of 1 minus 2 by root 5 divided by 1 plus 2 by root 5. So therefore we got here it is square root of root 5 minus 2 divided by, it is root 5 plus 2. Okay, so again here we get it is square root of
Yeah, so ilen barutte root 5 minus 2. So it is root 5 minus 2 divided by root 5 plus 2. So multiplied with root 5 minus 2 divided by root 5 minus 2. So idenagutte, we got here it is square root of, yeah, ilenagutte makla, root 5 minus 2 whole square. So divided by it is, yeah, it is 5 minus, yeah, root 5 whole square. So this is root 5 whole square minus 2 square. Okay, so therefore we get here, yeah, this is therefore this is what we get. It is root 5 minus 2 divided by, it is 5 minus 4. So therefore square root of 5 minus 4. Therefore it is root 5 minus 2 divided by square root of 1. Therefore it is root 5 minus 2 is the answer. So what is the option? Option B is the right answer. I hope this is clear. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Yeah. I hope this is clear. Okay. So fine ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ let me end this session. So we are okay. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ after this we shall end the session. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. After this we shall end the session. Yes, solve this problem. This will be the last problem for today. This will be the last problem for today. Solve this question and we shall end the session. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. This will be the last problem for today. Solve this. This will be the last problem for today. Solve this. Then solve ಮಾಡಿ, we shall end the session. Was the session helpful, students? Was the session helpful? Session ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Session ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did you all understood this? So ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. 2x plus 3y can be written as 2 into x plus y plus y. This is the hint I am giving. Okay, so here it is a plus pi by 2 is lesser than 2 into tan inverse of x plus cot inverse of x plus it is cot inverse of x plus it is cot inverse of x. And then students, here it is, okay, so lesser than, it is b plus, sorry, it is lesser than b. I hope you understood this. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. So whatever I have done here, I have considered this. I have got like this. I hope this is clear. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? a plus pi by 2. a plus pi by 2 is nothing but 2 into pi by 2 plus cot inverse of x is lesser than b. So KCET rank inflation ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? It is not in our hands ಅಲ್ಲ. It is not in our hands. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ಗೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ a plus pi by 2 minus pi lesser than cot inverse of x, okay, lesser than b minus pi. So we got here it is a minus pi by 2 lesser than cot inverse of x lesser than b minus pi. So call this as equation 1. Yes, call this as equation 1. So then students, we know that, okay, we know that cot inverse of x, we know that cot inverse of x is between what? ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? 0, pi. So call this as equation 2. This is nothing but range of cot inverse of x. Range of cot inverse of x. Okay, range of cot inverse of x. ಹೌದಲ್ಲ? It is nothing but range of cot inverse of x. So comparing 1 and 2 makla. Compare 1 and 2. Compare 1 and 2. So we got here a minus pi by 2. A minus pi by 2 equals to 0. And here it is b minus pi equals to pi. So therefore here we get a equals to pi by 2. And here it is b equals to 2 pi. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So it is pi by 2 and 2 pi. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Yes. So football world, you can't overthink like that. You can't overthink like that, Kono. If you overthink like that, it's gone case.
If you overthink like that, it's gone. Okay, so instead of that, start working. Who knows? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಂಗೆ 150 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿನಗೆ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಟಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರೋ ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಕಣೋ. ಸೊ ಎಸ್ ಐ ನೋ ಇಟ್. ಸಟೋರು ಫೈನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ CS, IS, EC ಆಲ್ಸೋ. AI ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ. ಸರ್ಚ್ ದೋಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಫೈನ್ ಥಾನೋಸ್. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡು ಕಂದ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡು. Revise this again, definitely it will help you out. Yes, if you work hard, definitely you will get it kono. Okay makla, okay, fine. Bye makla, good night. Good night students. Good night makla, good night. Thank you for joining with me students. Good night makla. Sigana next iದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ. And hope that whatever I am teaching you, it will be helpful for you makla. Okay, fine. Bye bye students, bye bye, take care, have a nice day my students. makla, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET. ಆ್ಯಂಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಾನೋಸ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಥಾನೋಸ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಫರ್. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಫರ್ ಇದೆ ಕಂದ. ತೊಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಈಗ ತೊಗೊಂಬಿಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1-1.5 ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟುಡೇ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3,999. ಬೆಟರ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಬೈ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬೈ ಬೈ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಬೈ ಬೈ ಕಂಡ್ರೋ, ಬೈ ಬೈ.